এটা ভোল্টাসে 2 টন রয়েছে। প্রচণ্ড ময়লা হয়েছিল, কভারগুলো ওয়াশ হয়ে গেছে। এবার এটা হচ্ছে আমাদের এসি সার্ভিসিংয়ের কাজ চলছে। দেখুন আমাদের জেট পাম্প দিয়ে সার্ভিসিং হয়, সমস্ত সার্ভিসিং আমাদের জেট পাম্প দিয়ে। আমাদের এলজি, স্যামসাং, গোদরেজ সমস্ত কোম্পানির এসি সার্ভিসিং করানো হয়, সমস্তটাই জেট ক্লিন দিয়ে। যা দেখুন আমাদের সমস্ত জেট ক্লিন, জেট পাম্প দিয়ে সার্ভিস। আমাদের গোদরেজ মেশিন হলো দেখুন আফটার সার্ভিস পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। ব্লোয়ারটা দেখুন পুরো চকচক করছে। একটা মেশিনের সার্ভিস কমপ্লিট, এবার আউটডোর হবে। আমাদের আউটডোর মেশিনটা সার্ভিসিং চলছে।